has been appointed as the president of the World Bank for a 5-year term beginning the 2nd of June. Now, born in Pune, the ex-Mastercard CEO Ajay Banga has become the first person of Indian origin. You know, the international organization that helps countries fight poverty, let's just say it's quite a big deal. 1981 Nestle to start and rest is history. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। They were slaughtered right here where I'm standing in the most brutal, horrific, tragic way. ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ 1965 ਤੇ 71 ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਮਲੀ ਲਈ। You know, my dad moved a few times away to non-family areas during the wars. He left behind his mom and Vindi and Deepa, my eldest sister, and I, and with a bunch of other families in these non-family areas or colonies. And it used to be a strange experience because there was no cell phone, no email. You didn't hear from your dad for weeks. And then you'd get a phone call saying he's well, and then he would disappear for 2 weeks. ਫਾਦਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And I think the child actually becomes a adjustable, friendly, outgoing, wants to get to know, fits into new places kind of person, which is such a attribute of future success. ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ IIM ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੈਪਿਊਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, CEO, ਆਥਰਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਐਕਟਰਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ $1960s and 70s ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਰਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਰੈਸਟ ਐਂਡ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨਵੈਸਟਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਸ ਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ। ਬਟ ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਤੇ ਕਟਥਰੋਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਦੀ 1981 ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨੀ। ਨੈਸਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਦਾ ਬੇਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲਸ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। And I think that's a big part of what Nestle did for me. It took me into sales, it took me into marketing, it took me into factories, it took me into product management, took me into running a region, and gave me the chance to work on changing the entire inventory system of the Indian company. Nestle ਵਿੱਚ 13 strong years ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 1990s। India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my day. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। Sir, I commend the budget for this August. ਇਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ। I don't think anyone who's reached maturity in the last 5 or 6 years would have any idea of how restricted the economy was at that time. I think we were possibly the most restricted economy anywhere because you needed a permission to. ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪੈਪਸੀਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ KFC ਐਂਡ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਚੈਲੰਜ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ US ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਬੈਂਕ। City, I did everything from joining in marketing in India to running the region, Central Europe, Middle East, Africa, to coming to the US to run the lending businesses, then the consumer business. Then I became the chair of the global consumer business. Then I moved to Asia, as the Dean was doing in his introduction. But I ran every one of the businesses in Asia through the financial crisis. ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ US ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। The impact of 9/11 was felt across every cross-section of America, as you know, including the Muslim and Sikh communities, which faced backlash following those attacks. ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ CEO ਸੈਂਡੀ ਵਾਇਲ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੈਟ ਆਫਰ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਸਨ ਆਫ ਆਰਮੀ ਰੈਡੀ ਸੀ। And I still walk to work because dealing with it is more important than hiding from it. And yes, I got the looks and I got the odd comment, but I walked to work and I walked back. And once in a while, my boss used to come to my house and walk with me to work. That's leadership. And it matters. ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ 'ਚ 13 years ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ CEO ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਬੰਗਾ ਆਪਣੀ ਬੈਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਟ ਵਰਕਡ ਆਊਟ। During his time, he tripled revenues. Net income went up by a factor of 6 and market capitalization by a factor of 10, all the while outperforming a similar peer in Visa and dramatically outperforming the S&P 500, which itself had a pretty good run during that time. MasterCard 'ਚ 11 year ਦਾ bull run ਤੇ ਹੁਣ final destination।